bw'aba ayiseemu. Naye bwe twogera ku New Uganda bano be bakulembeze abajja be muwulidde. Ne mbuuza ekibuuzo, Uganda empya enaasoboka oba Uganda empya eyinza otufuukira ekizibu? Awo we tugenda okutambulira. Abateesa baffe bonna weebali in Africa nga bwe tubadde tumaze okutandika puyambo okubya ekijinje sikirabangako. Sebo ali mulya nnyama era ngenda baleka nga bwe muteesa ngenda kutuuka nga mbawuliriza. Tonyiga in Africa nziruka ku airport. Asinza kunyiga so. Nyinza okuva ku wifi eno gyendiko. Naye nja kuba mu nsi y'enkya inshallah, nja kuba naawe Bungereza. Inshallah nkubirako tewali buzibu so. Onoba oyagadde tunaakwatagana ne tunyumyamu Allah nga asoboseza. Inshallah taala tewali buzibu. Bunaakeerera. Nga tusekera wamu awe Bungereza inshallah. Kale inshallah. Detective Ongana ngeyugama asisi sose kumana yo wane wafe saa zirinnya ate bonna babadde nnyingiddemu katono awo so mpaye dakiika 2 zimbe point yange then n'abalala bongerezeeko kaneerwaneko sebo ng'omusajja nange. Kale sebo kale genda maaso then detective ajje in Africa genda. Alright, kakati I think Mulyanyama statement gye yabadde ategeeza yagamba nti ye ali no sense man. Okay, I think nze kyendabye approach ya NUP okugenda mu parliament yeddako tegenda kuba nnyo ya about legislation, appropriation ne representation core elements eza. Just a second, in Africa nganvaako kino kigatteko lwakuba tamanyi kubuuza naye nze kankuyambe. Ogambye nti approach ya NUP mu parliament yeddako tegenda kuba about the core values of legislation, appropriation, representation. Na representation. Kitegeeza NUP ekakasa tegenda kuwangula seats mu parliament ziri majority. No. For the citizens zegenda okuwangula. Listen, my brother. Okay. The formation of a new government etandika mu May. Yes. Kitegeeza bw'ogambye it is clear cut that NUP will not form government. In your opinion, kuba toyinza kugamba nti erishuwa egenda kuforminga government ate n'ogamba teyina agenda ya legislation, appropriation na gundi na oversight. No. Until the thing, of course, let me first make a disclaimer. The city mukakiiko ka NUP oba nti mbategeerera. No, you're just making gamba in my opinion because in my opinion making your analysis. Exactly. And I'm picking from your opinion. Absolutely. To now give people rather, and even in your opinion you also believe that bano tebagenda kuyitawo kuforming a majority ya parliament. This is what I believe. Which is true. You're not right. Absolutely. We agree on that point. Two things are likely to happen by January, I think, 14th. NUP will either be in power, nga bagirangiridde, or it will not be in power, nga tebagirangiridde. Okitegeera. So outcomes ezo bbiri nabo bennyini bazeetegekedde era ng'omukulembeze Kyagulanyi Mwasiiba ayogera n'agamba nti for example tukimanyi ono omusajja byabakama tagenda tulangirira newe tunaaba tuwangudde akalulu. So what next? Personally, I believe nti no NUP ekolera mu mateeka, so they will go to court. And most likely, depending on if Ugandans raise up, something is likely to happen. If they don't raise in up... Africa, just a second. Lindako, you're saying in your opinion, Lindako, NUP will go to court. Yes, it will go to court. How? Atogenda mu court kiyagamba nti owinyiddolo bw'aba akyali mu court tebalidda mu court. Anti mukama wange, mpuliriza. Kyogamba in your opinion beefuula. Nedda. Nze soogerera NUP first and foremost. Point yange eri wet. In my opinion, NUP will go to court. Nkomyawo. Bajja genda mu court, that's it. Kakati ate gulyo Uganda question eri nti kati fe Abannayuganda tunaawerekera NUP mu court oba tunaasituka. That's the Lindako. Gulyo gwasooka mu 2021 yagamba nti mu court za Museveni teriyo bwenkanya. Kakati
eno kooti gye banaaba bagendamu ojja kuba ekyuse nga y'obote yaamini oba yiyo. Anti mugama wange naawe kennyini abasajja baaganye okuteeka ku kalulu naye era mu 2031 ogenda kukomawo oparticipate. Naye kati tuoditinga ono aliko gw'oli mu kwogerera twogera ku yafunye kaadi tudindako nga tonnakyusa sipiini mbuuziza ekigambo kimu. Ogambye nti osuubira bajja kgenda mu kooti. The question is ekooti gye baagamba nti zikolera mu 7 banaaba bakimayo ki? Nati NUP yeekolera mu mateeka. That's it. Ekolera mu mateeka yo bwega. Mu mateeka mwennyini kyogamba mu 2021 yali ekolera mu ki? Era yali ekolera anti labayo. In Africa kasooka amaleyo tuwulirize gundi ye tulabe. Abuilding to me interrogating after. The fact that NUP yakkiriza ne-forming a political party. Ne ruli yagiri. Aluli yali people power. Waliwo people power. Nedda beesimbirawo 2021 yali. Yes. Anti kyengamba is when you formalize things, no forming a political party, for example, Nogenda under EPU, you have to follow the rules. That's it. But even then, they were political parties. Whether rules really fair or unfair, you will have to follow and work within those particular rules. So the question is, in 2021, they were NUP, they went to court. And while in court, they said there is no way we shall get justice. Nga Museveni akyalonda abalamuzi. Era ne bagamba nti owinyiddolo ne banne tebasobola kutuwa justice tetuliddayo kuzzaayo court petition. So are you contradicting them? Okay, Kare. A question is here. Do you think that Owinijolo was just? That's not the question, whether he was just or not. The question is, he's still there. So are you going back to an unjust man? I don't know if at all you are aware and Katiba advertising the Chief Justice, isn't it? Nkugambye ne boddayo the quorum eyaliko n'Owinyiddolo by January ejja kuba ekyaliko. But Kisache is only one out of the big number. Auntie Mukoma Wange, a snowflake does not blame itself for a snowflake for an avalanche. But so bobo yogera kubye koti. Auntie Mukoma Wange. Chocha yogera ku protest vote. Ebe fuse project vote. Ozo mvugira mu speed ya kizungirizi. I think Honorable Nsereko, you are going to cause us to interrupt. And Honorable, can we have a very good discussion because the question is what you are setting the ball rolling was to give this an agenda. You're trying to build a just cause that is based on lies, a narrative of lies. No, it's not a narrative of lies. If it's not a narrative of lies, yajjayo omusango yagamba. Omulimu gwa Chief Justice. Give me a second. Yajjayo omusango yagamba nti siridda mu kooti nga Museveni yalonda abalamuzi abali mu kooti. Where is that statement? Can you pull it out for me? Yeah. Gendo ogiteekeyo. There are two statements. Ate tubadde tuzizanya Uganda. The other statement was bwe nziza abantu mu kalulu, just a second. Nga byabakama bakaada ba Museveni be bakategeka mbanga awuddiisa abantu. Those two statements are all there. Era n'agamba nzigyeyo omusango guno nguzizaayo mu kooti y'abantu. Anyway. Kakati osobola otuwa kooti y'abantu ruling gye yakola. Naye Honorable Nsereko, gwe embizzi bw'eyingira omuzikiti mudduka. So okitegedde. I hope you understand. No, I do understand. Argument yonjitegeera. Yes. So Africa. What is the argument here? I want us to toe the line. One, bano bayina legislative agenda etali based on the 3 roles of oversight, appropriation, and legislation. Now, that would mean they are not sure or they are uncertain that they are certain they will not be in government. Now, if you don't have that agenda, that means you're so sure
one, you will not have a parliamentary majority, and two, you will not have government, which justifies the point Mulyanyama gyali mu kugamba nti nze ngenda kugenda eri kubuuka ku mmeeza kuba toyinza kubuuka ku mmeeza nga mwenforcinga manifesto yammwe nga mwe muli mu buyinza. Which is not a bad approach. Uyugamanye jjo namugambye Hitler n'ekibiina kye Reichstag bagyokya, they set it on fire. Are you quoting Hitler? No, yeah, I am. No, I'm quoting, but I'm quoting the actions. I thought you are quoting Hitler under democracy. You don't want me to speak, I think I'm respectfully. And you need to omanyi lwaki nkwagala nti we different breed ku bantu benjogera nabo tuludde nga tukola discussion 2017 exactly. Eziringa eza musajja waffe oli bamuyitaani who is this guy in the UK? Steve Saka ku BBC ne gundi ono omulala. Because this is the new trend. It's not about this, it's the new trend. You quote line by line and split line by line. Exactly. But anyway, nkulekedde the discussion. Pato nkwaniriza, the others are a bit new to me. Pato nkwaniriza, I think we had a great discussion the other time. In Africa, please take it from there. Is it the best plan? What do you think out of the plan? And what do you think in a new Uganda? God bless you. Thank you very much. Mukuru Yugaman kati onompa dakiika 2 summarizing ebyange kuba n'abakulu abalala bazze. Agenda kuwa dakiika 2 zokka oyine eno topic nanyizibwa nnyo era kaakati eyo preamble tugimaze tutandise omulamwa. Sebo omulamwa gugwo ogulabyawo gattika n'ebikubuuziddwa otutwale. Genda nze kantandikira ku kyamulya nnyama according to me. In my opinion, just a disclaimer, because Siri Mukuba Sina Chifomu NUP Chendiko, but representing, but just in Nang and Dababy Abufuzinga, anyone sees them. Nsereko wakola move, I also can understand politically right move because approach, in my view, and NUP choose. And the reason Rache Chuka is because it is Ransonga Museveni abantu bali mu kuweereza mu parliament. Nga General Shande najjayo Sekikubo, for example, n'aleeta ono muwala bamwita Shatsi Musherure. She was a good legislator, by the way, one of the best, I think, in my view anyway. Then n'amugjayo, then ne bamurepresentinga, ne bamureplacing oba nani awo omulala, ne bajjayo David Bahati, then ne baleeta ne bagaya abalala batategeerekeka. So it is something that is happening, and it is Museveni that is leading the way in that. Now, Museveni tayinza kuleta his worst breed. Kakati ate gwe n'oteekayo your best. Because w'oteekayo your best, naddala mu August House eyo, you're not going to get much out of it. So, according to Museveni, are you trying to say that Museveni is setting for you a pace and is giving you what you should be doing? In other words, you are emulating what he's doing. Is that where the new Uganda is coming from? Auntie, the problem has been all along for the past 40 years. We have always sent the best. For example, Ejo Nakubuzoza Ben Wachatariyo, Tafanga, he's still alive. But why is he not bouncing back? Onomsajo Gowaita Professor Genga Latigo, he's still there. He's not bouncing back. Why? Onomwana Gowaito Dongoto, he's still there, but he's not bouncing back. Why? These were all good legislators. They're not all coming back. There is a reason why. So that point, telling we are reacting to Museveni's Gondi strategy. The point here, they are redefining tactics. For example, for the past 40 years, ababadde bagendanga mu parliament to fight on the parliamentary front. Babadde bagenda mu parliament ne bakola ekyo legislation Gondi appropriation ne oversight. For the past almost 30 years, tebikoze, it has not shaken Museveni to the core within the August House. Kakati the point join okubuuza, how do you shake that house? Okuviira ddala webatandika okukola togikwatako mukulu Nsereko bano n'abalala ne bayimirira ku mmenza ne bakuba emmenza
the house started to okubanga bagishaking in one way or the other. Kitegeeza nti waliwo okola ebintu diplomatically mu parliament yawo, you're not going to achieve a lot. So you need to change tact. When you want to change tact, Museveni mu marching pound for pound on the people you're bringing. Waleeta Rashande, muleetere Mulyanyama is a boxer, bagasimbagane. I don't know, and I saw munne, only God knows. Webaleeta Obasodo, muleetere Zaake. Webaleeta Obekawempe Baladesi nani simanyi nakumanya. Mubaleetera abo abaana. Mubaleetera abaana. Then what you do, Esebo? Njagala ombuulire. Bwe tugamba nti New Uganda gye tunoonya tugenda ginoonya bwe tutyo, is a New Uganda possible in that strategy you are looking at? Kankubuulire, a New Uganda is not going to be possible. Paka emyaka asatu, almost for the next 20 years. That is to be realistic. If Bobi Wine comes to n'agamba nti ekisanja kyange kiddako emyaka 5 ngenda kutereeza Uganda, ne waba Honorable Nsereko, ne wabaani abalimba. It takes time. Uganda okubanga etuuse wano weri for the past 40 years. Teri muntu ayinza gifixika in 5 years. That's a lie. Uganda empya gye twogerako ekitiibwa Yugeman egenda kujja in the next 20 or 15 years from now. That is the reality. Because there is no quick fix. Tewaliwo magic bullet gy'ogenda kuba nti newe naaba nfunye parliament eyo yonna, newe naaba nfunye ababaka bonna nga by the way ba majority ba NUP, because some people might say nedda tujja kukyusa constitution bikiitwala tugende. The problem is nti buli wootwala obukulembeze and haphazardly you start changing the constitution as quick as possible, you're going to have a second revolution in your hands. Egypt, Morsi bamala okusuula Hosni Mubarak, we bamala omusuula bakuba akalulu Muslim Brotherhood gundi eyingira obufuzi emala obuyingira Morsi ayagala okukola radical changes on the spot. Wazikola, he did not realize geopolitical shockwaves yali agenda okusindika mu Middle East as well as North Africa. In the end, Morsi yakakana, a second revolution happened. Tamayina gye yava ne bamusula ne bamujjako kati ali mabega wa mitayimba. That's what happens. So you have to be extremely careful into oba fixinga obanga akuba empiso mpola until then wotuuka wali tugeze 15 years over maybe 20 years, then awenchuka yanna maddala a new Uganda fena gye twagala okulabako, then we shall be able to see it. Ensobiru Yusufu Chilonde gye yakola nga bamaze omuleeta ba Museveni ne banne as the president after Idi Amin. Kuba bamulaba, he's a professor, well educated, he has links in the UK ne bifaanana ng'ebyo. So they were like, maybe this guy should be the next pick. Yusufu Lule bamukwata bamuleeta bamukwasa ekintu. Ensobi yasooka okukola kwekolaga nti no, he was a Buganda nationalist. And these people, what they were avoiding is another Buganda nationalist, in a sense. Yusuf Rashid Kola, it was not to make a quick or easy fix. He had to take his time. Bawudi se mumpola obazanyi se kino kiri wana empuliriza bichitwala tugende. Then over time wamala taking a control of the tools of power. For example, parliament, the military, then you strike. Leero ne wetutwala obukulembeze CDF ajja kuba tannakyuka. That's the problem. Leero Nsereko ne watwala obukulembeze Mugisha Muntu and all these other people we batwala obukulembeze, police tagenda kukyukirawo kyekisooka, CDF tagenda kukyukirawo, and so on and so forth. Now oli ajja kugamba nti the president, for example, aba tugeze Bobi Wine, he can issue an executive order n'agoba CDF. You have to be extremely careful, because if you fire the CDF, he still has the tools of power, for example, the guns, nebifanana. So reality is, you need to find a way on how you maneuver all these complexities. Ziba ziriwo wobanga bakwasiza these particular whatever wanga bakulangiridde. So mukulu Yugama nyanza nyo budde mpade naye nga malize ebigambo byange bigamba nti there is no quick fix to a country that has been run down for the past 40 years. A quick fix is not going to come in 5 years. It's not going to come in 10 years. Mandela bamala okulwanyisa abakaburu apartheid. Abaya akamala okutwala obukulembeze mu 1990.
Omusajja bamuyita Mangosuthu Buthelezi. He's like a Zulu kind of loyalist. Gundi ne bana ba ANC bamukutowesiziwe. They were going to war. South Africa was going into a civil war. The blacks, Mandela nga is president, were saying and telling Mandela to look, you had all these Africans and all these white people killing us. We need to revenge now. The time is now to revenge. We should take away their land. We should revenge against them. We should beat them to the pulp, to a jaw. Mandela Nabagamba, no, I will not accept that. Abazungu on the other hand as well, nganabo bagamba abazungu bannawe. But Dick Clark and Abalanti, look, we okay, power bajitutte, but these people are going to chase us out of this country for a very long period of time. We need to fight, we need to equip ourselves to prevent Notkolachi, Tuekuma. De Klerk and Mandela had to sit again to make sure that South Africa stabilizes. But Oliwa Akubuza, that is South Africa right now until this stable, is it really good and all this kind of stuff? I don't think that someone can give you a question into South Africa has really gotten to a place where it would have wanted to be. Okuva webajja obukulembeza okubushiftinga okubujambazungu okubaza mikono gy'abaddugavu. Neyanza nnyo. My submission ebadde here and there, but I hope you can pick something out of it. Thank you. Tovaawo mu interview yange waliwo ababadde bagamba wano nti sikanya na in Africa era njagala baleeta mu dakiika 3 babeeko bye either be bakuinforminga oba be bakubuuza ate obenga osobola obbaddamu. Ngenda kutandika Yugaman, one thing about people here, especially on TikTok, they have to be extremely informed. Wewanga tebalina Okay. Katono nnyo Fazil ngenda kuzzaako wano. Pato abadde ayina kyayagala okukubuuza ndabye mu comment awo. Pato omuzindalo gongutaddeko baako by'obuuza n'omukulu the great naawe ogenda kubaako ky'obuuza. Pato genda maaso. Yeah, makama wange mbalamusizaako mwenna abali waggulu ne audience eri wansi. Obuzibu ninazo njagala otambulira mu reality. Era nina ensonga nga bbiri muganda wange in Africa. Ekisooka ye alowooza nti obuyinza busobola okukyuka nga buyita mu parliament. Kuba mpulira agamba approach ya NUP mu parliament egenda kwawukanamu nnyo this time round. Alowooza singa Museveni yasigalako emyaka 5 egijja, NUP egenda kubeera compliant oba egenda kubeera defiant. Egenda gaana budget y'opposition, mukama waffe Ssenyonyi oba bana balonzi opposition leader omulala agenda gaana privileges ezimuweebwa, bagenda gaana akakiiko ka Kosase, bagenda gaana okukyalinga akakiiko ka Paaka n'ebisigadde byonna because mpulira agamba approach egenda kubeera yanjawulo. Era alowooza aliwo possibility neyo y'okukyusa obuyinza ng'ozitibwa mu institution ya parliament eri captured by the regime. Ekibuuzo kimu ekyo irrespective of the approach yogenda okukozesa because nakugambye ebibuuzo biyise mbufunze ekibuuzo because nakugambye parliament gyogendamu erina code of conduct, erina rules of procedures, bacontrollinga woleeta ensasagge bajja kufuumulayo n'ekira kyabalwachane ekibala bagenda mu physical battle mu parliament. Museveni quality yaba MP babadde aleta tibitandise gino myaka egiyise for the last maybe 15 years. Quality yababake yali yaditoleatinga dda era tabaleeta mbu abaleese bagende mu physical battle bani baani abalala bonna. Naye ekibuuzo kyo gy'okunnyonnyola whether approach weneekyo kwaliwo possibility ekyusa obuyinza ng'oyitidde mu institution already eri captured by the regime. Ekyokubiri mpulidde oyogera ku Uganda empya okukyuka. Ebintu okukyuka tetwogera ku Uganda empya in literally nina ekibujjo kye ngamba abantu mukama nga kikonyeeko leero bulijjo kigamba abantu just in case nti oba obuyinza bukyuse butyanga akalulu kawedde kyosooka okukola kwe kudissolvinga gavumenti of course kijjamu constitutional parameters awo noyita akalulu akalala there and then era kyogeddeko nga likula kati njagala kubuuza jamubuuza in Africa jamubuuza ekibuuzo in terms of reality in terms of reality alina waalabira nti mukama waffe tugeza tuta obuyinza oba bututta atya oba bututta atya naye nga ali awalinze kulayira nga muhozi ye CDF nga ne police ekyaliwo eya Museveni nenga mukafafa ali awalinze kulayira. Olaba kisoboka? Olaba possibility yonna weeri in terms of reality oje sikunyumya mu bimye byonyumya. Ekibuuzo the great buuza ekibuuzo kyo.
neyanziza muganda wange Yugamani ekisookera ddala webale kutuza ku mulamwa lwakuba mpweddemu amaanyi in Africa ebigambo byayogedde olwaleero naye tulina okukkiriza nti abitunuuliddemu ango ki yobasatu nti ye nga ye alabira ddala nti tugenda kudda mu dikma katono nnyo detective gwoliwo detective nsaba y'eddakiika 2 ku ddakiika zo 10 omukulu Fazil addemu ebibuuzo bino ate tugende maaso naawe ssebo nsabayo just eddakiika 2 kwezo 10 z'olina ate nawe otwe submission yo in Africa mbadde nkwani mute nze naye bwoddamu no muting ate it takes me time to bring you back as a speaker but I know you're going to unmute very very soon nga bwe nninze in Africa je banaye mbajjukiza nti eddakiika z'enkuwa 3 mu kubuuza ekibuuzo buuza ekibuuzo ate n'omuntu gw'obuuzizza asobole okukiddamu okay in Africa sebo genda mu maaso nakoze disclaimer nengamba abantu nti nze byenjogera soogerera NUP number 1 aboogera NUP bajja kujja bajogerere ekyokubiri nze I speak ng'ebintu bwe mbiraba I speak from an analytical point of view in the event nti NUP erangiriddwa nti ewangudde akalulu some people think it's not possible others think it is possible and I think submission yange yabeesinze nnyo ku interaction gye nabadde n'ensereko so if you were not here nga to having an interaction here then I think tojja kutegeera kiki mbadde njogerako but if you were here initially I think you can understand so kiri ky'obuuziza ekyokuba nti ebibuuzo binvudde mu mutwe anyway but kiri kyemubuuza nti Yugamani nsobola okunzijugizaamu katono awo but I think most of those questions nze nzizeemu for me this is just my understanding of things because waliwo reality like it or not if we go into the election ne batatulangirira era nga bwe ngambye Nsereko ow'ekitiibwa what is going to happen NUP will go to court when NUP goes to court the question is gwe ng'omunnayuganda onookolawo ki are you also going to follow NUP to court olinde verdict eneevaayo oba ojja kusituka obeeko nekyokolawo it is all up to you at the end of the day if you do not raise up n'otasituka n'otabaako kyokolawo NUP negenda mu kooti ne bagibba omusango we are still going to go back in the next 5 years nga tuli under Museveni if NUP goes to court ne musituka ne mubaawo ne kyemukolawo then all of a sudden obukulembeze bujja kukyuka otherwise byonna bye tuddamu wano ne tukubaganya ebirowoozo fena just ndowooza zaffe of which most of us were not part of the party era tetumanyi ki kye bafumba on the other hand tomanya wayinza n'okubaayo enjogerezeganya ezitambula nga zirimu n'abanene kansokekide mu current speaker webale nnyo okuddamu ebibuuzo ebyo detective tuliwo Uganda empya tunaagituukamu oba Uganda empya kisuubizo ekitagenda kutuukirira bakulembeze ki abanaatutuusaayo detective mukama nsasire eddakiika zange zimmale naye banne mu hijackinze munkubye essasi muto naye kangezeeko ottemaatema ensonga zino mu bwangu kama mpe ekisa but my first sina point nginasooka ngoleka disclaimer oba nti ngambe nti okusinziira ku kyampulidde statement za Muyannyama ndowooza parliament tusindikeyo babbawunsa nga qualifications ezeetaagisa mu parliament tusindikayo babbawunsa baboxers abaana basoma tubateeke mu malwaliro okitegedde eryafuuka eringi tumanye nti nno kati tugenze mu mifumbi kwekuba nako okitegedde tusindikeyo abaana ba kifeesi nga ba member of parliament awo parliament ejja kunyuma siiwo baganda bange kale the first question is jengendo nze bana wana banda questions zira ngenda ziddamu nze what is a new Uganda in Uganda it is a country whereby service delivery nungi no corruption good roadwork structure nungi infrastructure nungi education system those are all the promises we need no drugs security is tight freedom democracy that's a new Uganda we want to see that's the dream country
everyone wants to live in Eden. But the question is, who is promising a new Uganda? Kakolo, who is promising us a new Uganda? Ali Mauli are promising a new Uganda. It is Owechiba Chagulanyi. Owechiba Chagulanyi. Sina budde nenda kugezaako nnyo funza bino ebintu. Bw'abanga Owechiba Chagulanyi are promising a new Uganda. Most this discussion is about opposition leaders who are promising us in Uganda. So the first question is, do they have the qualities of in Uganda? Are they already practicing them? In the campaigns, okay, you're talking about the problems of the people. Are you giving solutions, or you're talking about the problems and demeaning someone else? Are you finding solutions? Okay, in the past 5 years over the parliament, no, you are really the great aspirant of a new Uganda, over just Lubezao. Now, these are the questions that you know Uganda and loans. You're putting there someone. Another question, what is our position as a country, as Uganda, on this matter? Amazimagari, we are not yet there. Nay, my submission, Jangendo Bagamba Chechino. Me, I'm a realistic person, bichi. Muganda wange, the reality is, Uganda, if what you know, it is a process, and it is a work. A bit of no magic. Ndiavanda kadabra Harry Potter, you had the these things go through a process. Nechokubiri goga muno basindise amuli anyama mu parliament basindise mbo Jeno Gundi. Yugaman, did you see kanoka video Saimoke yakola no mwana omutongo mwana ngomwana emulugonya what is in the parliament mwana agamba you at home, you see people are fighting in parliament, bantu bakulu, and you're like, what is happening? But a young girl, a young kid, actually, this is something wrong. But again, you are putting a member of parliament, attacking a tula wansi, discussing matters ideologically and showing light, because these things value. But the likes of Kadaga value. These people used to sit. Someone here gave an example of Mandela. If you can't have a dialogue on a table and we try to resolve an issue, even up to now, members of parliament, they are buying cards. But whatever parliament, it is a selfish move. So we don't have a status of any position promising us in Uganda. Wetuli wali. Oshegede nena abajja. Ate bafunyo. Otegeta kantu wako. Akuge mazima. Ge mazima. Ojagamba mbuno I'm being biased over what, but tula wasi mutima gwe kubirizi nawo buze. Okay. Utulaga wa gwengo mutumu na Uganda. Oba voting amuntu wa NRM, oba voting amuntu wa NUP, oba voting amuntu wa Nsereko, oba voting amuntu wa FDC, whoever you're voting, make sure they have qualities to take you to a new Uganda. Don't just vote in Buno tugende ku bandi wako ntwala tugende muyeye tugende ku speed. That's a big point. Those things are good down Buno amazimagali in Uganda right now tell you ate no kubeerawo. We have a long way to go. A long way to go. But my point is, people who are promising us a new Uganda, nabo chibulira mu ddala ate no ddala tujja kweda mu propaganda olekane nze njagala ono njagala biki, but chibulamu oshegedde chibulamu. It is lacking, it is missing to see a member of parliament exchanging boxes in a parliament. Nga golaba omuntu wotukira okulwanira kiraga nti your thinking capacity ekomye. Oshegedde wofunye ebikonde ng'omusajja,
your reasoning capacity n'endowooza yeba ekomye. Maliriza bwe tebudde bange bwedde wadde mwabuyingiddemu Mukama anyambe nga mubitegedde. Tweyanza nnyo detective tweyanzeege katugende ow'omwogeza addako ate abeeko kyatugamba naye bannaye mbasaba mutapinge ku screen ate nga bwe tunyumirwa sheeno tulabe abantu balowooza ki ku Uganda empya. Greatest. Muganda wange newankubadde luli wansazeeko naye nja kwogerera mu ddakiika zino zompadde ebintu bye mbadde njagala dakiika ezo no si nyingi oyinza ozirabira kati leka kunyingirira. It's unfortunate nti